One way to explain concepts is by referring to a center, a point of reference which is above the rules, governing the system. This is what is known as the transcendent signifier. എല്ലാത്തിനും മുകളിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എന്നാൽ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത, ആ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലാത്ത ഒരിടം, ഒരു പൊസിഷൻ, അതാണ് ഈ സെന്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Let us look at few examples. If you have examples with you for what a center is, then you'll understand a lot of theory quite easily. Structuralism tried to explain reality through structures or systems. It was an attempt to explain reality by being scientific. It was also trying to remove the age-old center. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെന്ററാണ് എന്താണ്, ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഓർ സം ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് മീനിങ്സ് ഫോർ us. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എന്നാൽ പിന്നെ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു ഇടം, ഒരു പൊസിഷൻ. When we ask who created God, or does God obey the rules he or she has laid out, the problem begins here. ആരാണ് ദൈവത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. God creates the world and rules it and is responsible for it, but isn't part of it. The center evades such questions. You cannot question the center. സാറ് ദൈവത്തിലേക്ക് അധികം പോണ്ട, വേറെ വല്ല എക്സാമ്പിളും പറ. ശരി, എന്നാ പിടിച്ചോ. എ വെരി കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് തറവാട്. അവൻ ഒരു തറവാടിയാണ്. ഒരാൾ ഇന്ന തറവാട്ടിലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ടിലെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ആള് നല്ല ആളായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? That defines a person's identity for the time being. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന ആളിനെ വിട്ടിട്ട് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി. പക്ഷേ ദിസ് തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തിലത്തെ ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ്, എ പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ്, ഒരു സെന്റർ ആണത്. തറവാടുകൾ നശിച്ചു പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ തറവാട് വെച്ചിട്ട് ആളുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊരു സെന്റർ ആണ്, ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ്. അനദർ പോപ്പുലർ റെഫറൻസ് ഈസ് റിലീജിയൻ or political party. Both work more or less along the same lines. I belong to a particular political party. Anale, okay. Temporarily you get an identity. But if you look at how and why that party came into being and what it stands for now, we will find so many contradictory elements in it. The center disintegrates or dismantles itself. So the leaders will say, don't ask questions. Listen to what we say. We are the center. The same is the case with a religion as well, or any religion, which has been bypassed by numerous beliefs and practices over the centuries. And it exists by referring to certain books or scriptures written by some man and not a woman. But we believe in such centers, or we require such centers because we have this notion that it gives us safety, stability. Maybe. സാർ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണോ? വല്ലാതങ്ങ് മതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അനുസരിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഓഹോ, യുക്തിയോ? യു മീൻ റാഷണൽ തിങ്കിങ്? ആർ യു ഷുവർ യു ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ? ഉറപ്പാണോ? സാറ് തന്നെയല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് ഫ്രോയിഡിനെ കുറിച്ചും ലക്കാനെ കുറിച്ചും അബോധ മനസ്സിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ ഈ റാഷണൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമായില്ലേ? അപ്പൊ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റാഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? സോ ബീയിങ് റാഷണൽ വാസ് ഷോൺ ടു ബി ഫുൾ ഓഫ് ഫ്ലോസ് വെൻ ഫ്രോയിഡ് ഷോഡ് us our irrational nature functioning via the unconscious. You're right. Rationality or belief in rational thinking is also an attempt to refer to the center. It can also fall apart. Then we talk about conscience, മനസാക്ഷി. ഒന്നും വർക്കില്ലേ,
ശരി, ഇതൊന്നും വേണ്ട. നീ നിന്റെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. മനസാക്ഷി പറയും ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് എന്ന്. മനസാക്ഷി, കോൺഷ്യൻസ്. When we ask someone what is right or wrong, we get the reply, you ask your conscience. We assume it to be a stable reference point, ഒരു സെന്റർ ആണ്. But we conveniently forget our conscience is also a product of our life experiences and the culture we live in. Different people have different experiences. Conscience can also be different. Our ideologies and our needs can influence our conscience. Think of the different ways in which we respond to various experiences. It will be different for each one of us. It will also change for us with time. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മനസാക്ഷിയാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. Our own conscience evolves or degrades depending on how you look at it. Two names who have terrorized all school-going kids are that of Ren and Martin. When I hear Ren and Martin, I run and hide. See, Vishwas, this is what is said by Ren and Martin, page 44. Grammar rules can act as a center of meaning. But language evolves with use. This could challenge the conventions of grammar. Grammar rules can also change. So, what was once the center, which governs the system, it can also be disintegrated. In Western thought, until the 18th century, there was a reliance on God as the center of meaning. With the arrival of enlightenment and the added vigor to humanism, the center shifted to the rational human mind. CIDസിന്റെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. Then came Freud, who shifted the center to the unconscious. Freud പറഞ്ഞു എല്ലാം unconscious ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന്. Our unconscious became a reference point to explain experiences. Then Saussure came with a basket full of structures. അപ്പോൾ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് സോസിയർ വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്കുള്ള റിലയൻസ് കാരണം സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ദെറീദ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഫാലസി. സോസിയറും അല്ലെങ്കിൽ ലെവി സ്ട്രോസും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്, മറ്റ് സെന്ററുകളൊക്കെ മാറ്റി അവസാനം എന്താ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അതും മാറണമെന്നാണ് ദെറീദയും പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. Derrida said structuralism only replaced all those structures, all those centers we mentioned earlier with another center. This is the structure. Because we are trying to make meaning referring to the relationship of units in a structure. Derrida took a hammer and broke all those structures. He said, Saussure, you are right about how meaning is obtained from the context of science, yes. But by restricting this to be inside structures, you have made a mistake. There is an endless free play of meanings that is possible here. Lacan was also thinking along these lines. Structuralism thus gave way to post-structuralism, not a single unified school of thought. Several thinkers were at it. They might share ideas but might use different terms to communicate them. You might find similarities between Derrida's difference and Lacan's signifying chain. Let's just look at another example. In a classroom, children run around, but when the teacher comes and they settle down. For the sake of example, the teacher may be called the center, which restricts the free play of the children or the meaning. Teacher makes rules for the children, but we do not ask if the rules apply to the teacher. The center is a point of reference which makes meaning stable for the time being, but remains outside the system. Does this mean we should stop listening to the teacher or maybe your guardian at home? നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് ടീച്ചറോട് സാറ് സെന്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. അല്ല, അപ്പൊ നിനക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവണ്ടേ? അത് വേണം. Another popular center is nature. നമ്മള് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എങ്ങനെ? മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടാതിരുന്നാലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുമോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമല്ലേ? When did we humans stop being a part of nature? Does nature only refer to forests? Doesn't nature exist all around us? Or
all inside us because we are also part of nature. How do we know what nature is and where it ends and where it starts? Protect nature. What does that even mean? ഇതൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ലാതെ ആകില്ലേ? ഇപ്പോൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് കാണുകയാണ്, വിച്ച് ഇവേറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ വേർ ഡസ് ഇറ്റ് എൻഡ്? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കെയോസ് ആണല്ലോ, ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഭീകര സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണല്ലോ പറയാതെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനന്തതയുടെ അജ്ഞാത നീലിമയിൽ വിരാജിച്ച് നടന്നാൽ മതിയോ? അതല്ല. This is not what it means. Deconstruction and other post-structuralist theories do not deny reality. Deconstruction makes us aware that we can know reality only through language. നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാനും ഭാഷ വേണം. പക്ഷേ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. This is because signifiers refer to other signifiers and not to a stable signified. Post-structuralism takes off from where structuralism left us. There is no center or structure to which ultimately meaning points to. The meaning resides in the signifying chain. They ask us to be aware of the possibilities of our reliance on a center which limits the free play of meaning. This free play or jouissance ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് an explosion of meaning. This free play or jouissance of meaning is an inherent part of language എന്നാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. Since we can experience reality only through language, we must be attentive to the words we use, the political stance and the privileged positions we assume. We must be aware of the centers of meaning we rely upon to defend our opinions. We must reconsider the so-called truths we fight for. Thank you.